Hello everyone, welcome to another video on graphs. Today's question, we are given n courses with prerequisites of each course. We need to check if it is possible to finish all the courses. Prerequisite ante enti? Consider this example. Manaki prerequisite array lo AI, BI icharu. This indicates that you must take the course BI first if you want to take course AI. AI kante mundu you need to finish BI course. ఈ కోర్స్ తీసుకోవడానికి ముందు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బిఐ. అందుకే దిస్ కోర్స్ ఇస్ ద ప్రీరిక్విజైట్ ఆఫ్ ఏఐ. సో కన్సిడర్ వీఆర్ గివెన్ ఎన్ కోర్సెస్ అండ్ దెన్ వీఆర్ గివెన్ ప్రీరిక్విజైట్స్ అరే. ప్రీరిక్విజైట్స్ అరేలో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇండికేట్స్ ఎ కోర్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రీరిక్విజైట్. కన్సిడర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఏ, ఇది బి అనుకోండి. 1 అనే కోర్స్ని ఫినిష్ చేయడానికి ఫస్ట్ యూనిట్ టు ఫినిష్ ద కోర్స్ 0. 0 అనే కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాకే 1 అనే కోర్స్ని తీసుకోవాలి. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకున్న కోర్సెస్ 2, 0 and 1. ఈ రెండు వీఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద కోర్స్ 0 ఫస్ట్ అండ్ దెన్ 1. దట్స్ వై ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ట్రూ హియర్ బికాస్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఆల్ ద కోర్సెస్ గివెన్ హియర్. నౌ లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఏ, ఇది బి. 1 ఫినిష్ చేయాలంటే ప్రీరిక్విజైట్ 0. నెక్స్ట్ లెట్స్ టేక్ దిస్. 0 ఫినిష్ చేయాలంటే ప్రీరిక్విజైట్ 1. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? 1 తీసుకోవాలంటే 0 ఫినిష్ చేసి ఉండాలి, 0 తీసుకోవాలంటే 1 ఫినిష్ చేసి ఉండాలి. ఇట్స్ అన్ సర్క్యులర్ డిపెండెన్సీ. గివెన్ దిస్ కేస్ యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఆల్ ద కోర్సెస్. దాట్స్ వై విల్ బి రిటర్నింగ్ ఫాల్స్. ఈ రెండు గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్స్లో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సర్క్యులర్ డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ ద కోర్సెస్, దెర్ ఇస్ నో వే దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఆల్ ద కోర్సెస్. వెన్ ఐ సే సర్క్యులర్ డిపెండెన్సీ, దెర్ ఇస్ అ సైకిల్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్. సో గివెన్ ఎన్ కోర్సెస్ అండ్ ప్రీరిక్విజిట్స్ అరే, మనం ఒక గ్రాఫ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం depending on the relationship between each course using our prerequisites array. అలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన గ్రాఫ్లో if there is a cycle, there is no way that we'll be able to finish all the courses. That's why I'll be returning false. If there is no cycle, I'll be returning true. In one of our previous videos, how to detect a cycle in a directed graph అనే ప్రాబ్లమ్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Detecting a cycle in a directed graph. We can use the same logic to solve this problem. If there is a cycle, I'll be returning false. If there is no cycle, I'll be returning true. ఈ prerequisites question లో just true and false return చేయమంటే we can directly use the concept of detecting a cycle in a directed graph. But what if we need to return the ordering of the courses that we should take to finish all the courses? Like for this example, here we are able to finish all the courses. So ordering ఏంటి? 0 తర్వాత 1ని తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ 0 కోర్స్ని తీసుకుంటా, తర్వాత 1 కోర్స్ని తీసుకుంటా. ఈ ఆర్డరింగ్ని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఐ అగైన్ క్రియేట్ ఎ గ్రాఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రీరిక్విజైట్స్ కండిషన్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ టు మీ. మన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో దిస్ ఇస్ మై డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. ఇది ఐ అనుకోండి, ఇది జే అనుకోండి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ జే అంటే అర్థం ఏంటి? 1కి ప్రీరిక్విజైట్ 0. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ 0 to 1. సో గివెన్ దిస్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ జే, node I should be to the left of node J. And this concept is called topological sorting. ఇదేం చెప్తుంది? In a graph, if there is an edge between I and J, node I should be on the left of node J. Let's understand this better using this example. మనకి ఇక్కడ ప్రీరిక్విజైట్ అరే ఇచ్చారు. Let's start with that. A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. 1 ఫినిష్ చేయాలంటే ప్రీరిక్విజైట్ 0. ఈ కేసులో 2 ఫినిష్ చేయాలంటే ప్రీరిక్విజైట్ 0. ఈ కేసులో 3 ఫినిష్ చేయాలంటే ప్రీరిక్విజైట్ 1. అలాగే ఇక్కడ 3 ఫినిష్ చేయాలంటే ప్రీరిక్విజైట్ 2. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సైకిల్ ఇన్ అవర్ గ్రాఫ్ ఆర్ నాట్. గ్రాఫ్ అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసుకున్నాం యూజింగ్ ప్రీరిక్విజైట్స్ అరే. ఫస్ట్ ఇందులో సైకిల్ ఉందా లేదా చూద్దాం. ఈ గ్రాఫ్లో సైకిల్ లేదు. సో ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఆల్ ద కోర్సెస్ అన్ని ఫినిష్ చేస్తాం, బాగానే ఉంది. బట్ ఏ ఆర్డర్లో ఫినిష్ చేస్తామో కూడా రిటర్న్ చేయాలి. ఆబ్వియస్లీ దేర్ కెన్ బి మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. యూ కెన్ రిటర్న్ ఎనీ ఆర్డర్. ఫస్ట్ 0తో స్టార్ట్ చేసి 1కి వెళ్ళి ఈ పాత్లో ఇఫ్ ఐ రైట్ 3 హియర్, దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ బికాస్ 3ని ఫినిష్ చేయాలంటే నాకు 1తో పాటు ఇంకో డిపెండెన్సీ ఏముంది? 2. సో వీ నీడ్ టు ఫినిష్ 2 ఫస్ట్ అండ్ దెన్ 3. సో 0, 1, 2, 3 ఆర్ 0, 2, 1, 3. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కరెక్టే. We can follow both the orders to finish all the courses. Consider these are my nodes.
ఈ ఎడ్జెస్ని ఈ నోట్స్ మధ్యలో వేసుకొని చూద్దాం. 0 to 2, 0 to 1, 1 to 3, 2 to 3. These are all pointed to right side. So this is our topological sorting. Enduko? There is always an edge from the node which is present in the left to the node that is present to the right. Left to right మాత్రమే మనం వెళ్తున్నాం. So this is called topological sorting. Now let's see how do we print the order using topological sorting. Let's take the same example. Because we are dealing with topological sorting, we have to start with a node which has no dependencies. ఏ కోర్స్కి అయితే అసలు ప్రీ రిక్విజైట్స్ ఏమీ లేవో దాంతో స్టార్ట్ చేస్తాను ఆ కోర్స్ని. ఒక నోడ్కి ప్రీ రిక్విజైట్ ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? ఫర్ ఎ గివెన్ నోడ్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్, then it means there is some prerequisite that you have to finish first before taking up this course. So ఏ నోడ్కి అయితే ఇన్కమింగ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయో వాటికి ప్రీరిక్విజైట్స్ ఉన్నట్టు. So here we are dealing with incoming edges. In our introductory video, we discussed about a concept called integrity. Integrity అంటే ఏంటి? Given a node, number of edges that are incoming to that node is the integrity of that node. ఒకవేళ నా integrity 0 అనుకోండి, this means that there are no prerequisites. So I'll be concentrating on this one. Let's calculate the integrity for each node. దీనిది 0, ఈ నోడ్లోకి 1 ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ ఉంది, దీనికి 1 ఉంది, దీనికి 2 ఉంది. మై కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఆన్ ఇంటిగ్రీ 0. ఈ నోట్స్ అన్నిటిలో ఇంటిగ్రీ దేనికైతే 0 ఉందో ఆ నోట్స్ అన్నిటిని ఫస్ట్ నేను తీసుకుంటా. ఈ కేసులో నాకు ఇంటిగ్రీ 0 తోటి ఒకటే నోడ్ ఉంది విచ్ ఇస్ 0. ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత కన్సిడర్ దట్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ నోడ్ ఫ్రమ్ మై గ్రాఫ్. ఇది తీసేస్తే ఈ ఎడ్జెస్ కూడా ఉండవు. సో ఐ కెన్ అప్డేట్ ద ఇంటిగ్రీ ఆఫ్ నోడ్స్ 1 and 2. ద నోట్స్ విచ్ ఆర్ అడ్జసెంట్ టు 0. దీని ఇంటిగ్రీ 0 అవుతుంది, దీని ఇంటిగ్రీ కూడా 0 అవుతుంది. నౌ గివెన్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్, ఐ అగైన్ టేక్ ద నోట్స్ హూస్ ఇంటిగ్రీ 0, 1 and 2. ఈ రెండింటిలో నేను ఫస్ట్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. లెట్ మీ టేక్ 2 ఫస్ట్. ఈ గ్రాఫ్లోంచి ఫస్ట్ పాప్ అయింది 0, ఇది మన ఆన్సర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను పాప్ చేయబోతోంది 2. ఈ నోడ్ కనుక గ్రాఫ్ నుంచి వెళ్ళిపోతే ఈ ఎడ్జ్ కూడా పోతుంది. సో దీని ఇంటిగ్రీ కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు నేను. దిస్ విల్ బికమ్ 1. ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. ఇంకా నాకు సెట్లో మిగిలింది 1. ఐ పాప్ దిస్ 1 అండ్ ఐ ప్రింట్ ఇట్ హియర్. ఇది కూడా గ్రాఫ్ నుంచి పోయిన తర్వాత దీని అడ్జసెంట్ నోడ్ ఇస్ 3. దాని ఇంటిగ్రీ అప్డేట్ అవుతుంది. In the current given situation, node with integrity 0 is 3. So I'll add it to my set. మళ్ళీ నా సెట్ చూసుకుంటా, I'll pop this and I'll print it. దీనికి అడ్జసెంట్గా ఏ నోట్స్ లేవు. సో దిస్ ఇస్ మై ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ఐల్ టేక్ మై కోర్సెస్. ఇక్కడ 0 తర్వాత నేను ఇనిషియల్గా 2 తీసుకున్నా. అదే ఒకవేళ 0 తర్వాత నేను 1 తీసుకుని ఉంటే నా ఆర్డర్ 0, 1, 2, 3 అయ్యేది. ఈ రెండింటిలో ఏదైనా కరెక్టే. సో ద లాజిక్ ఇస్ సింపుల్, రైట్? వీఆర్ ట్రావర్సింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. స్టెప్ నెంబర్ 1, క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటిగ్రీ ఆఫ్ ఆల్ నోడ్స్. ప్రతి నోడ్కి ఇంటిగ్రీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మన గ్రాఫ్కి అడ్జసెన్సీ లిస్ట్ ఎలాగో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ప్రతి నోడ్కి అడ్జసెంట్ నోడ్స్ ఏంటో మనకు తెలుసు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0కి 1 and 2 ఉంటాయి, 1కి 3 ఉంటుంది, 2కి 3 ఉంటుంది అండ్ 3కి ఏముండదు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటిగ్రీ ఆఫ్ 3, I count the number of times 3 is repeating here. 2 times it is repeating for 1 and 2. So integrity of 3 is 2. So this is how you calculate the integrity of all nodes. దీనికి time complexity will be big of n. Space complexity also will be big of n. Once I calculated the integrity of all the nodes, I'll pick the nodes whose integrity is 0, like we discussed here. Integrity 0 ఉన్న నోట్స్ని పిక్ చేసి ఒక సెట్లో వేసుకుంటాం. At any given point of time, my set will contain all the nodes whose integrity is 0. So get any node from the set and update the adjacent nodes integries. ఇక్కడ 0ని పిక్ చేసి దీనికి అడ్జసెంట్గా ఉన్న నోడ్స్ ఇంటిగ్రీని అప్డేట్ చేశాను. I'll repeat step 2 and 3 until my set becomes empty. Even for steps 2 and 3, we will be performing steps 2 and 3 for all the nodes in the graph. As a whole, time complexity will be big of n plus c because we are trying to execute this for all nodes and for all edges that are present in the graph. అంతెందుకు అడ్జసెంట్ లిస్ట్ తయారు చేయడానికే మనకి టైం కాంప్లెక్సిటీ n plus e అవుతుంది. And obviously, space complexity is big of n. Using this approach, you can print the orders in which you are taking the courses. This is just method 1.
You can solve this using another method. Let's see what it is. Method number 2, traversing right to left. This is comparatively easy than that. Let's take the same example. 0, 1, 2, and 3. నేను సింపుల్గా నా డిఎఫ్ఎస్ని చేస్తా. ఇనిషియల్గా విఎస్టీ విల్ బి ఫాల్స్. For nodes 0 to n-1, if it is not visited, I'll be calling DFS of I. I'm doing this in order to cover all components. Now let's see how to do the DFS. DFS of X కాల్ చేయగానే నేను చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ దాన్ని విజిటేట్ చేసుకుంటాను నేను. For all V that are present in my adjacency list of X, if not visited, then I'll be calling DFS of V. Ila, for a node X, I'll try to explore all the nodes that are adjacent to X. Ila, once I exhaust all the nodes that are adjacent to X, నేను ఒక స్టాక్ తీసుకుంటా. ఆ స్టాక్లో I'll try to push my X. That's it. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నానో I'll try to explain using an example. Consider this 0. I can start from any of the nodes. There's no compulsion that we have to start it from here. Let's start from 1. ఫస్ట్ 1ని తీసుకున్నా, 1 నుంచి 3కి వచ్చాను. 3 నుంచి ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి నాకు ఏ నోట్స్ లేవు. సో నా స్టాక్లో ఐ పుట్ మై 3. DFS of 3 does not have any other nodes to explore. సో DFS of 3లో ఈ ఫర్ లూప్లోకి వెళ్ళదు. దీని తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ పుషింగ్ 3 టు మై స్టాక్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ గో హియర్ బికాస్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ 1. దిస్ ఇస్ DFS of 1. 3ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసిన తర్వాత 1 నుంచి వెళ్ళడానికి నాకు ఎక్స్ట్రా ఏ నోట్స్ లేవు. దిస్ ఫర్ లూప్ ర్యాన్ ఓన్లీ 1 time ఫర్ DFS of 1, which is for 3, and 3 is already in stack. I'll put my 1 here now. When I started with 1, I could cover only 1 and 3. నాకు ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి I can still explore all the unvisited nodes. ఇక్కడ unvisited nodes ఏంటి? 0 and 2. Let's pick up 0. 0 నుంచి 2కి వస్తా. 2 నుంచి ఇంకా విజిట్ చేయడానికి నాకు ఏం లేవు. 2 నుంచి ఉన్న ఒకే ఒక నోట్ 3, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్. సో 2కి అడ్జసెంట్గా ఉన్న నోట్స్ అన్నీ ఫినిష్ అయిపోయాయి. సో ఐల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద స్టాక్. నౌ ఐల్ కమ్ టు 0. 0 నుంచి 1కి వెళ్ళగలను, బట్ 1 ఈజ్ విజిటెడ్. 0 నుంచి 2కి వెళ్ళగలను, 2 ఈజ్ ఆల్సో విజిటెడ్. సో నా ఫర్ లూప్ అయిపోయింది 0కి. ఐల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ మై స్టాక్. We are performing a simple DFS for all the unvisited nodes. This is very important because you can start from any node. If for any of the nodes, all its neighbors are visited, for loop anta finish అయిపోయిన తర్వాత put that node in the stack. Once all the nodes are visited, మొత్తం DFS అయిపోయిన తర్వాత reverse the stack. Reverse the stack అని ఎందుకు చెప్తున్నాం? I'll keep popping the topmost element from my stack. 0, 2, 1, 3. This is my topological sorting. This is the order in which I'll finish my courses. So we have both the methods while traversing from right to left or traversing from left to right. Personally, I would prefer this because it's easy to implement. మీలో కొంతమందికి ఇది ఈజీ అనిపించి ఉండొచ్చు because of the intuition it has. You can implement any one of these methods. I hope you understood what topological sorting is and how do we return the order of topological sorting. We can use any one of these methods. I would prefer this because of the ease of implementation. Now come, let's code this on LeetCode. Problem number 210, course schedule 2. There are some courses that are given to us, labeled from 0 to num courses -1. You are given an array prerequisites, where prerequisites means AI, BI. It indicates that you must take a course BI first if you want to take course AI. This is exactly the problem that we discussed in our whiteboard. Let's see what we have to return. We have to return the ordering of courses we should take in order to finish all the courses. If there are many valid answers, return any one of them.
ఏది రిటర్న్ చేసినా పర్లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫినిష్ ఆల్ ద కోర్సెస్, రిటర్న్ అన్ ఎంప్టీ అరే. ఇది మనకి ఏం గుర్తు చేస్తుంది? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సైకిల్ ఇన్ ద అరే. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సైకిల్ ఇన్ ద అరే, we'll be returning an empty array. Else we'll return the order. Let's start coding this. First, let's construct the adjacency list. మనకు విజిటెడ్ అరే కావాలి. దీని సైజ్ వచ్చేసి విల్ బి ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్. నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అని. In order to find the cycle, we'll be needing another array called path. I less than prerequisites dot length. ఎందుకంటే ప్రీరిక్విజైట్స్ అరేలోనే నా ఎడ్జెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది చేసే ముందు ఫస్ట్ లెట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ ద అవుటర్ అరే. For all the num courses, etj.add of new array list. Prerequisites లో మనకి ఫస్ట్ ai ఉంది, తర్వాత bi ఉంది. We have to take first bi and then ai. So it should be from bi to ai. ఫస్ట్ b ఉండాలి కాబట్టి విజిటెడ్తో పాటు పాత్ని కూడా ట్రూ చేసుకుంటాం. ఎక్స్కి అడ్జసెంట్గా ఉన్న నోట్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసిన తర్వాత ఐ విల్ బి మార్కింగ్ ఇట్ యాస్ ఫాల్స్ అగైన్. బట్ ఇందులో ఇఫ్ పాత్ ఆఫ్ దిస్ నేబర్ వి ఈజ్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్, ఐ విల్ బి రిటర్నింగ్ ఫాల్స్ బికాస్ ఐ ఫౌండ్ ఎ సైకిల్ హియర్. ఐఎమ్ విజిటింగ్ మై నేబర్ ట్వైస్. ఇఫ్ నాట్, I'll check if it is visited or not. If it's not visited, and if the DFS of V, if it is returning false, then I'll be returning false. Once I finish exploring all the edges and nodes of X, I'll try to push it into the stack. ఇక్కడ వరకు వచ్చాం కాబట్టి I'll be returning true. దెర్ ఇస్ నో సైకిల్ ఇన్ మై గ్రాఫ్. అందుకే నేను స్టాక్లో నా ఎక్స్ని పుష్ చేసుకోగలిగాను. ఒకవేళ సైకిల్ ఉంటే దిస్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్ అండ్ ఐల్ బి రిటర్నింగ్ అన్ ఎంప్టీ అరే. ఒకవేళ సైకిల్ లేకపోతే ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద ఆర్డర్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ ఇంటీజర్ అరే ఫర్ ఆర్డర్. దీని సైజ్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్. ఫర్ int i ఈక్వల్ టు 0, i less than number of courses i plus plus. So order of I is equal to s dot pop. S ante mana stack. Finally return order. Let's review the code once. ఇక్కడ మళ్ళీ int రాసుకున్న VST లో and I have to make it boolean. ఇక్కడ స్టాక్ కూడా వాడుతున్నాం కాబట్టి లెట్ మీ సెండ్ స్టాక్ 2. ఇక్కడ కూడా స్టాక్ని పంపిద్దాం. ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దిస్ ఎంప్టీ అరే. బికాస్ ETJ is a list, this will not work here. This should be fine. Let's run and check it. Great. Let's submit it. Super. I hope you understood the concept of topological sorting. That's it for today. Let's meet in the next video with another problem on graphs. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.